Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Gaura 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 Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Гурудев появился. Rama Rama Hare Hare. Jai Shri Gurudev ki Jai. Hare Krishna. Om Vishnu Pada Krishna Prasthapate Samate Krishna Guru Maharaj Namine Vadati Bhagavatam Vishai Navayana Chapapana Chaprastha Samgurapana. Hare Krishna. Jai Gurudev ki Jai. Is that Shuklambar? It's a Shuklambar. Да, Гуру Махарадж. Okay. Как у вас здоровье сейчас? Лучше. Потихонечку восстанавливаюсь. Очень хорошо. Рад вас видеть. Харе Кришна, Гурудев. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, so we continuing Canto 4, Chapter 22, Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras. Давайте продолжать. Шримад Бхагаватам, 4-я песнь, глава 22, встреча Махараджи Притху с 4 кумарами. Text number 27. Текст 27. Dagdashayo mukta samasta tadguno naivatmano bahirantar vichaste paratmanoryad vyavadanam purushat svapne yata purushas tad vinashe. Also, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, when a person becomes devoid of all material desires and liberated from all material qualities, he transcends distinctions between actions executed externally and internally. Так, перевод текста. Not finished. At that time, the difference between the soul and the supersoul, which was existing before self-realization, is annihilated. When a dream is over, there is no longer a distinction between the dream and the dreamer. Who's speaking there? Кто-то там говорит, или микрофон выключи, чтобы не слышно было, или тогда не говорите. Давайте слушать. Перевод такой.
Папа, может, текста. тебе соку налепишь? Там администратор, Костя, там посмотри, разберись там. Шримад Бхагаватам 4.22-27. Вперед. Когда человек избавляется от всех материальных желаний и выходит из-под влияния материальных гун, разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел. Purport, as described by Srila Rupa Goswami, Anyabilasita Sunyam, one must be devoid of all material desires. Комментарий. По словам Шрилы Рупы Госвами, преданный должен избавиться от всех материальных желаний, не абхилашита шунья. When a person becomes devoid of all material desires, there's no longer need for speculative knowledge or fruitive activities. Тому, у кого не осталось материальных желаний, больше не нужно заниматься философскими изысканиями или кармической деятельностью. In that condition, it's to be understood that one is free from the material body. Живое существо свободное от материальных желаний, практически не связано с материальным телом. The example is already given above. A coconut which is dry is loosened from its outward husk. Выше уже приводился пример, помогающий понять это состояние. Ядро кокосового ореха, отделившееся от скорлупы. This is the stage of liberation. В этом состоянии живое существо обретает освобождение. As said in Srimad Bhagavatam 2.10.6, mukti liberation means svarupena vyavastita, being situated in one's own constitutional position. В Шримад Бхагаватам 2.10.6 говорится, что обрести мукти, освобождение, значит вернуться в свое изначальное состояние, сварупина вьявастити. All material desires are present as long as one is in the bodily concept of life, but when one realizes that he's an eternal servant of Krishna, his desires are no longer material. Материальные желания остаются у человека до тех пор, пока он отождествляет себя с материальным телом. Но когда он осознает себя вечным слугой Господа, слугой Кришны, его желания перестают быть материальными. A devotee acts in this consciousness. Именно в таком сознании действует преданный. In other words, when material desires in connection with the body are finished, one is actually liberated. Иными словами, по-настоящему освобожденной душой может считаться только тот, у кого не осталось материальных желаний, связанных с телом. When one is liberated from the material qualities, he does not do anything for his personal sense gratification. Человек, освободившийся от влияния материальных гун, перестает действовать ради удовлетворения собственных чувств. At that time, all activities performed by him are absolute. И вся его деятельность в таком состоянии становится абсолютной. In the conditioned state, there are two kinds of activities. В обусловленном состоянии человек занимается деятельностью двух видов. One acts on behalf of the body, and at the same time, he acts to become liberated. Он действует, чтобы удовлетворить потребности тела, и вместе с тем, чтобы обрести освобождение. The devotee, when he is completely free from all material desires or all material qualities, transcends the duality of action for the body and soul. Но когда преданный избавляется от всех материальных желаний, то есть выходит из-под влияния материальных гун, грань между действиями, совершенными ради души, и действия, совершенные ради тела, стирается. Then the bodily concept of life is completely over.
Таким образом, он полностью освобождается от телесных представлений о жизни. Therefore, Srila Rupa Goswami says, Iha yasya harer dasye karma manasa gira nikilasva pyavasta su jivan mukta sa uchate. Поэтому Рупа Госвами говорит, when one is completely fixed in the service of the Lord, he is a liberated person in any condition of life. Рупа Госвами говорит, тот, кто полностью поглощен служением Господу, является освобожденной личностью, в каких бы условиях он ни находился. He is called Jivan Mukta, liberated even within this body. И такого человека называют Дживан Мукта, что он обрел освобождение, оставаясь в материальном теле. In such a liberated condition, there is no distinction between actions for sense gratification and actions for liberation. Состояние освобождения, разница между действиями, связанными с удовлетворением чувств, и действиями, ведущими к освобождению, стирается. When one is liberated from the desires of sense gratification, he no longer has to suffer the reactions of lamentation or illusion. Тот, кто освободился от желаний, связанных с удовлетворением собственных чувств, избавляется от необходимости испытывать на себе такие последствия своих прошлых поступков, как скорбь, иллюзия. Activities performed by the karmis and jnanis are subject to lamentation and illusion, but a self-realized, liberated person acting only for the Supreme Personality of Godhead experiences none. Карми и гьяни не могут избавиться от скорби и иллюзии, но осознавшая себя освобожденная душа, действующая исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога, не испытывает ни того, ни другого. This is the stage of oneness or merging into the existence of the Supreme Personality of Godhead. Это и есть состояние единения или слияния с бытием Верховной Личности Бога. This means the individual soul, while keeping his individuality, no longer has separate interests. Человек, находящийся в этом состоянии, больше не имеет обособленных интересов, хотя и сохраняет свою индивидуальность. He is fully in the service of the Lord, and he has nothing to do for his personal sense gratification. Therefore, he sees only the Supreme Personality of Godhead and not himself. Он полностью поглощен служением Господу и не стремится к удовлетворению собственных чувств, поэтому он видит только Верховную Личность Бога и не обращает внимания на себя. His personal interest completely perishes. У такого человека не осталось никаких личных интересов. When a person comes out of a dream, the dream vanishes. Когда человек просыпается, сон исчезает. While dreaming, a person may consider himself a king and see the royal paraphernalia, his soldiers, etc. But when the dream is over, he does not see anything beyond himself. Во сне он мог видеть себя царем, восседающим на троне, свое войско и так далее. Но когда сон заканчивается, он не видит ничего, кроме самого себя. Similarly, a liberated person understands that he is part and parcel of the Supreme Lord, acting in accordance with the desire of the Supreme Lord, and as such, there is no distinction between himself and the Supreme Lord, although both of them retain their individuality. Подобно этому, тот, кто обрел освобождение, понимает, что он неотъемлемая частица Верховного Господа, действующая в соответствии с Его волей.
Nityo Nityananam Chaitanas Chaitananam. This is the perfect conception of oneness in relation to the super soul and the soul. Таким образом, живое существо становится единым с Верховным Господом, хотя оба они сохраняют свою индивидуальность. Нитё нитянам читанаш читананам – таково правильное понимание концепции единства души и сверхдуши. Taddasayo mukta samasta tadguno naivatmano bahirantar vichaste paratmanor yad vyavadanam purusad svapneyata purushastad vinashe. When a person becomes devoid of all material desires and liberated from all material qualities, he transcends distinctions between actions executed externally and internally. At that time, the difference between the soul and the super soul, which was existing before self-realization, is annihilated. When a dream is over, there's no longer a distinction between the dream and the dreamer. Перевод текста еще раз. Когда человек избавляется от всех материальных желаний и выходит из-под влияния материальных гун, разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел. So here, Sanat Kumara is continuing to instruct Prithu Maharaj. Здесь Санат Кумар продолжает давать наставления Притху Махараджи. So he's instructing how to come to the transcendental platform. Он дает наставление о том, как прийти на трансцендентный уровень. Through the process of devotional service. Посредством исполнения преданного служения. So it's of course possible to misunderstand this text. Есть возможность понять неправильно этот текст. Especially this sentence where it says at that time the difference between the soul and the super soul, which was existing before self-realization, is annihilated. Как, например, вот это место в тексте. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшей до того, как душа осознала себя. So here, an impersonalist would interpret that the living entity merges into the supersoul and becomes one. Имперсоналисты могут истолковать это так, что живое существо растворяется в Господе, и они становятся одним. But here Prabhupada has given the proper understanding in the purport. Но в комментарии Шрила Прабхупада дает правильное объяснение этому. That rather a person becomes fully engaged in devotional service. Что здесь имеется в виду, скорее человек занимается полностью преданным служением Господу. And due to absorption in devotional service and relishing devotional service and feeling the bliss of devotional service, he therefore loses interest in any kind of material sense enjoyment. Из-за полного погружения в служение Господу, исполняя преданное служение и полностью испытывая
радость и блаженство от этого, у него просто не остается никаких собственных интересов. He loses interest in a sense enjoyment or activities separate from Krishna consciousness. У него не остается интереса заниматься собственным чувственным наслаждением или какой-либо деятельностью, отличной от сознания Кришны. Therefore, he's not always thinking about himself and how to enjoy himself or how to enrich himself. Поэтому он и не думает о себе все время, как бы мне наслаждаться или как обогатиться. And consequently, he's not performing activities which create karma and which bind him to the cycle of birth and death. И таким образом действия его не создают карму и не привязывают его к снова перерождениям, к рождению, смерти. But rather his activities are all focused on Krishna, service to Krishna. Но вся его деятельность, она сфокусирована на служении Кришне. So in that sense, he's just saying Krishna, and he's not seeing his own self-interest or his own enjoyment. И в этом смысле они едины с Кришной, потому что у преданного пропадает интерес делать что-либо отдельно ради собственного чувственного наслаждения. As Prabhupada says in the purport here, he is fully in the service of the Lord, and he has nothing to do for his personal sense gratification. Therefore, he sees only the Supreme Personality of Godhead and not himself. His personal interest completely perishes. Как Прабхупада здесь говорит в комментарии, что действует такой преданный ради удовлетворения лишь только чувств Кришны, его собственный интерес наслаждаться и пропадает. Therefore, you see that in the purport? Therefore, he sees only the Supreme Personality of Godhead and not himself. И поэтому он видит только Верховную Личность Бога и себя не видит. His personal interest completely perishes. И его интерес, собственный какой-то интерес полностью пропадает. So in that sense, he doesn't have any separate interest. He doesn't have any business or field of activities which are just connected with his own enjoyment or his own enrichment. Поэтому у него не остается никакого дела или какого-то поля деятельности касаемо собственного чувственного удовлетворения или обогащения. No activity separate from Krishna. Никакой деятельности, которая была бы отлична от желаний Кришны, от самого Кришны. But every thought, every word, every deed is offered in the service of Krishna. Каждая мысль, слово и поступок посвящены служению Кришне. So in that sense, there's no difference between him and Krishna in the sense that he's fully absorbed in Krishna, he's fully Krishna conscious. В этом смысле между ним и Кришной нету разницы, потому что он полностью погружен в Кришну своим сознанием. So this is a kind of oneness, we can say. Поэтому можно сказать, что это и есть своего рода единение или единство. But it is not a loss of individuality.
но это не значит потерю индивидуальности. Prabhupada says, this means that the individual soul, while keeping his individuality, no longer has separate interests. Как Прабхупада говорит, что преданный поддерживает собственную индивидуальность, сохраняется, но собственного интереса нету. So, of course, this is advanced stage of Krishna consciousness. Конечно, такой уровень сознания Кришны высокий. But right from the beginning of practicing Vaidhi sadhana bhakti, a person is already on that path. Но с самого начала практики вайдхи бхакти садханы преданный уже находится на этом пути. Because he's acting under the direction of those who are advanced on that path. Потому что он действует под руководством того, кто уже продвинулся на этом пути. Just like we have the benefit of the writings and instructions of so many advanced devotees who are liberated souls. Так же, как у нас, как мы можем для собственного блага читать и слушать наставления тех возвышенных преданных, которые уже на этом высоком уровне. Here we are listening to the instructions of Sanat Kumara. Здесь вот мы слушаем наставления самого Санат Кумара. In purport, Prabhupada is quoting extensively from Rupa Goswami. Комментарий Шрила Прабхупада комментирует Рупу Госвами. So we're getting the benefit of Rupa Goswami's instructions. Поэтому мы также получаем благо, слушая это наставление Рупы Госвами. And of course, the translation and a whole purports are written by Srila Prabhupada. So we're getting detailed instruction from Srila Prabhupada. И также сам перевод и весь комментарий сделаны Шрилой Прабхупадой, поэтому таким образом мы общаемся с ним. So devotees who are in this Krishna conscious movement, who are following this process, they're getting the benefit of guidance from multiple pure devotees, multiple exalted personalities. Поэтому преданные в сознании Кришны, практикуя это знание, эту практику бхакти-йоги, конечно, получают такое огромное благо от наставлений стольких многих возвышенных преданных Господу. Prabhupada used the term pure devotee. Sometimes he used it in a narrow sense of a pure unalloyed devotee, but also he sometimes used it in a broader sense. Используя этот термин «чистый преданный», Шрила Прабхупада иногда говорил его в узком смысле, конечно, о немногих преданных, но также он иногда использовал это значение «чистый преданный» и в широком смысле. So sometimes it means pure unalloyed devotee. Иногда это значит чистый, беспремесный преданный. And sometimes it refers to all those who are following in the footsteps of such pure unalloyed devotees, all those who are on the path of serious Krishna consciousness. И иногда это также термин используется для тех, кто следует
по стопам или находится под руководством и наставлениями таких чистых и беспримесных преданных и серьезно следует этому пути. Once a devotee asked Prabhupada, how many pure devotees are in ISKCON? Как-то преданные спросили Шрилу Прабхупаду, сколько чистых преданных в Исконе? And Prabhupada asked him in return, how many devotees are in ISKCON? А Прабхупада переспросил, а сколько преданных у нас в Исконе? And he said about 5,000, Srila Prabhupada. Преданный ответил, Шрила Прабхупад, где-то 5000. And Prabhupada said, that's how many pure devotees are in ISKCON. И Прабхупад ответил, вот столько чистых преданных в Исконе. Because they're all on the path of pure devotion. Потому что они на пути преданного, чистого преданного служения. Now, some of them are not free from material desires. Но кто-то из них не свободный от материальных желаний. So it's not reached, hasn't reached that platform of total dedication to the Supreme Personality of Godhead. Не достигли той платформы полного предания себя Верховной Личности Бога. But still has got proper understanding or is developing the proper understanding by following the teachings and example of those who have got the proper understanding. Но имеют понимание или развивают то правильное понимание, следуя по стопам и исполняя наставления тех, кто уже имеет это полное понимание и сознание Кришны. In one purport in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada says that a pure devotee may be a Kanishta Adhikari. В одном из комментариев читания Чаритамриты Шрила Прабхупада говорит, что чистый преданный может быть Каништа Адхикари. And we might ask, how is that? How can a pure devotee be a Kanishta Adhikari? И мы можем спросить, как так, что Каништа Адхикари может быть чистым преданным? But Prabhupada goes on to say that if he continues on the path of Krishna consciousness, he can rise to the platform of Madhyam Adhikari and eventually Uttam Adhikari. И Прабхупада дальше продолжает объяснять, серьезно продолжает практиковать, он постепенно поднимется на уровень Мадхьяма Адхикари, потом Уттама Адхикари, высшей степени преданности. So that's because he's a pure devotee because he's on the path of pure devotional service. Он является чистым преданным, потому что находится на пути чисто преданного служения. And he understands the philosophy properly. What is the goal of his practice? И он понимает философию правильно, в чем состоит цель его практики. Even if there are still some material desires or some bad habits due to previous activities. И даже если сохраняются какие-то материальные желания или дурные привычки в силу своей прошлой кармической деятельности. But still he's endeavoring to keep to the path, to progress, and to gradually reduce those bad habits or to reduce material desires separate from Krishna.
Но оставаясь на этом пути, серьезно следуя этому пути, постепенно эти желания уменьшаются, и он полностью погружается тогда в служение Кришне, его собственный интерес также уменьшается. That may not happen overnight. It usually a gradual process. Это может не произойти, а постепенный процесс. Yeah, but it won't suddenly happen. Usually. И обычно это не происходит сразу, Mhm. неожиданно. That's why Rupa Goswami also recommends Utsahan Nischad Daryat Tat Tat Karma Pravartanat Sangachaga Sato Vrite Sadbir Bhaktir Prasidati. He gives 6 things which are favorable for spiritual progress. И поэтому также Санатана Госвами Rupa Goswami. описывает, Rupa Goswami. поэтому Рупа Госвами описывает в нектаре наставлений те 6 действий, которые благотворно сказываются на преданном служении. So, Utsahan, enthusiasm. Утсаха значит энтузиазм. Then endeavoring with confidence, a confidence in the scriptures, confidence in the acharyas, the spiritual master. Потом действовать с уверенностью. Уверенность в этом пути, уверенность в священных писаниях, в духовном учителе. Confidence that their instructions are bona fide. Уверенность в том, что эти наставления настоящие, истинные. And Daryat means patience. This requires patience. Дхарят значит терпение. Для практики должно быть терпение. Prabhupada gives the example, when a girl is married, she may want a child immediately, but it's not possible to have it. The next day, a child, she has to serve her husband faithfully and with patience, and in due course, there will be child. Шрила Прабхупада приводит такой пример, что, выйдя замуж, девушка может хотеть иметь ребенка сразу, но, конечно, на следующий день ребенок не появится. Она должна с уверенностью и терпением продолжать служить мужу, и в свое время появится ребенок. So it requires patience and time to reduce material desires and acting for one's own benefit. Так что необходима уверенность и терпение следовать по этому пути и понимание, что это ради моего блага. Requires time to reduce acting for one's own enjoyment. И требуется время, чтобы уменьшить те желания ради собственного наслаждения. And not only jalanya, but actions. И требуется время, чтобы уменьшились те действия, чтобы те действия становились их меньше, которые направлены на собственное чувство наслаждения. But the idea is to fill up one's life with Krishna conscious activities. И идея в том, чтобы наполнить свою жизнь деятельностью сознания Кришны.
tat tat karma pravartana, following the rules and regulations of Krishna conscious activity. Тат карма правартана, следовать регулирующим принципам в практике сознания Кришны. And following and giving up sangha tyaga, giving up association of materialistic persons that will influence one to engage in material activities. И оставить общение с материалистичными людьми, которые могут повлиять и чтобы действовать на их платформе. So rather keeping the association of devotees and following in the footsteps of the acharyas, which will influence one in the proper direction, in the direction of spiritual advancement. Но продолжать общаться лишь только с преданными и заинтересованными в этом людьми, которые могут повлиять на то, чтобы мы еще серьезнее продолжали следовать этой практике. So this is the advice of Rupa Goswami. He also advises us to avoid those things which are detrimental. Таковы наставления Рупа Госвами, и также он дает наставления, что есть такие действия, которые неблагоприятно скажутся на нашем преданном служении, на нашей практике. Prayasascha prajalponiam agraha janasanga chaloyam cha sadbir bhakti vinashyati. Overeating, over-endeavoring for mundane things. Это переедание, накапливание и стремление накапливать больше вещей, материальных денег, чем необходимо. Useless idle talk. Разговаривать на всякие бесполезные мирские темы. Not following the regulations of Krishna consciousness. Не следовать правилам, регуляциям преданного служения. Associating with non-devotees closely. Общаться близко с непреданными. And greediness. И жадность. So these are very good guidelines for all devotees. Вот это хорошее наставление для того, чтобы следовать для всех преданных. To guide us forward and upwards on the path of spiritual life. Эти наставления будут возвышать нас на нашем духовном пути. So that we can become more and more focused on Krishna and Krishna's interest. Так что мы сможем больше сфокусироваться на Кришне и его интересах. And this is also for our own benefit. И это, конечно, также для нашего собственного блага. So that we can reduce materialistic activity or fruitive activity which is not connected to Krishna. Так мы сможем сократить материалистическую деятельность, которая влечет за собой плоды, не связанные с Кришной. Because that kind of activity just causes karma and distress. Потому что такая деятельность лишь вызовет еще больше кармических последствий и разных страданий. Whereas Krishna conscious activity causes spiritual upliftment and spiritual bliss. В то время как деятельность сознания Кришны станет причиной духовного возвышения и духовного блаженства. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today?
Вопросы, пожалуйста. Харе Кришна. Кто вдохновится вопрос задать преданных? Харе Кришна. Харе Кришна, there is one question. Can you please? О, это Костя, ты задаешь вопрос, да? Да, это я, Харе Кришна. Так, как научиться видеть в преданных не недостатки? Скажите, пожалуйста, как научиться видеть в преданных не недостатки, а чистых преданных? Как понять? А достатки, наверное, как не хорошие качества. Харе Ну Кришна. да, вот недостатки я очень хорошо вижу. Этот вот это не доделывает, тот это не доделывает. А как научиться видеть не просто преданных, а вот реально чистых преданных, как говорил Махарадж, о том, что если они находятся на пути чистого преданного служения. В теории это вроде бы понятно, но на практике это очень и очень тяжело. Вот, что делать, как вот прийти к этому состоянию сознания? How can we see good qualities in pure devotees? Not there some shortcomings or some different qualities that we may see in them. Well, try to see your own faults. Ну, можно пытаться видеть собственные недостатки. And realize we have more faults. И понять, что у нас у самих больше недостатков таких. Rather than focusing on others' faults. Понимать, что у нас больше недостатков, нежели наблюдать их, видите, в других. If you want to see faults, look at them in yourself. Если есть желание увидеть недостатки, то можно смотреть на себя, заглянуть в себя. And for virtues, try to see the virtues in others. И пытаться видеть все ценное в других, ценные качества. Now, Prabhupada said a fifth-class man, he's always seeing virtues in himself and faults in others. Как Прабхупада говорит, 5-го класса человек, он все время в себе смотрит самые лучшие качества, а в других самые худшие. But first-class man, he sees virtues in others, but faults in himself. А первоклассный человек, он видит самое лучшее в других, а всякие недостатки в себе. So that's, well, it's a question of practice, of course. Конечно, это также и вопрос практики. But, you know, like other aspects of Krishna consciousness, it's something we have to try and do again and again. Ну, как и другие аспекты служения, это то, что мы должны пытаться делать снова. Again and again. Снова и снова пытаться делать это. Practice makes perfect. А практика приводит к совершенству. So it's a gradual process. Так что сам по себе процесс этот постепенный.
But if we remain determined and steady, then gradually, in a different spheres of Krishna consciousness, we can make progress. Если мы остаемся решительны и настроены серьезно и стабильно, то разные аспекты сознания Кришны все больше будут проявляться и пониматься нами. Спасибо, буду практиковаться. Харе Кришна. Hare I think Krishna. I'll try to practice that. Вот, one question is there also that there is a lot of choice to do service, and how can we understand that among all that variety of services, one of them should be, I should engage in one of them, and like that will not be matter of my own interest. So, Well, that servant generally means there's a master or there's somebody acting on behalf of the master. Well, служение значит также, что есть учитель, кто ведет, поэтому должен кто-то действовать от имени учителя. Ultimately, Krishna is the master. В конечном итоге, тот, кто нас ведет, и тот учитель наш, это Кришна. And the acharyas, guru are acting on behalf of Krishna. Ачарья, гуру действуют от имени Кришны. And we have senior devotees who are acting on behalf of Guru, on behalf of the leadership of ISKCON. И старшие преданные, которые также могут помогать нам действовать от имени гуру и также руководства всего движения. So the leadership can help us to understand what's the best way that we can serve. И вот руководство, они могут помочь нам решить, каким служением заняться, каким лучше для нас будет заняться служением. Better for us and better for the movement, better for Krishna also. Каким будет служением заняться лучше для нас, также для служения и для Кришны. So we need to take guidance, not just what we think ourselves, but we need to consult with other devotees, with senior devotees, and with peers also. Потому в решении, каким служением заняться, мы также должны проконсультироваться со старшими преданными, также и со сверстниками, обсудить. Any other question? Еще вопросы, может быть, есть. If not, then we'll finish here. Еще Матаджи, вот вопрос. Матаджи, я вам включил звук, говорите, пожалуйста. Матаджи, говорите. Да, Харе Кришна. Гуру Махарадж, вот Шрила Харидас Тхакур сказал, что достаточно тени, проблеска от святого имени и освобождения уже человека
ну, ждет. А здесь послушать, ну, очень трудно получить освобождение от материальных желаний, освободиться и там себя не видеть, в отличие от служения Кришне, только ему. И только тогда, когда ты увидишь, что ты с Параматмой един, ну, вообще, как вот так вот найти эту середину, чтобы, в общем-то, надеяться на то, что освобождение не так трудно получить. As Haridas Thakur says that even a shadow of holy name is enough for getting liberation. But here we see that it's not that easy. And is there hope for me? And where is that particular path to follow that to gain that liberation or to gain that goal? On one hand, it's easy, but on another hand, it's not that easy. Just keep practicing. You're on the right path. Продолжайте просто практиковать. Вы находитесь на правильном пути. Это главное. Харе Кришна. Спасибо. Hare Krishna. Okay, thank you. Ну что, тогда будем заканчивать. Mhm. Харе Кришна. Харе Grantaraj, Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Джай. jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. jai. Nitai Gaur Premanandi. Харе Hare Спасибо. Jai. Guru Maharaj ki. Гуру Махарадж ки джай. Харе Hare Кришна. Krishna. Харе Кришна. Спасибо всем. Привет.